Basmati rice and eggs. We'll make egg rice today. Aji egg rice bonam dei. Eneo. ঠিক আছে ৰ আগত আন্দাটো বইল কৰিব লাগিব ভিজাই থৈছিলোঁ so you have to soak the basmati rice for some time maybe like 1 hour and now the first step is we have to boil the egg so let's boil the egg we have to boil the egg first basmati rice is ready it's like well shocked like ধুনীয়াকে ভিজোৱা থোৱা আছিলে অলপ দেৰি আৰু ডিমটো বইল বহাই দিছোঁ ৰ'ব egg boil is ready ডিম ধুনীয়াকে বইল হৈ গৈছে we need tomatoes a bit of onion chilies basmati rice and refined oil so first is the pressure cooker লৈছোঁ অলপ তেল দি দিছোঁ okay দালচিনি অলপ দালচিনি লৈ লৈছোঁ তেলটো গৰম হোৱা নাই ৰ দালচিনি and clove along let's start with দালচিনি আৰু এইটো দি দিম ইয়াত বিলাহী পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দালচিনি লং অলপ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ we have here tomatoes onions chilies some clove and dalchini we need to fry it for some time অলপ নিমখ দি দিম frying is done fry হৈ গৈছে এতিয়া আমি we have to add the boiled egg let it fry for some time time to basmati rice add কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম আৰু এইটো অলপ দেৰি ফ্ৰাই হ'ব দিম ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল অলপ দেৰি ফ্ৰাই হ'ব দিম তাৰপিছত পানী দি পেলাই হুইচেল মৰাই দিম We mix the basmati rice well with all the masalas, tomatoes, eggs and all. Now we will let it cook for 5 more minutes, then we'll add water. Chalo, iman loke hoy gol. হৈ গৈছে আৰু পানী দিবলৈ হ'ল পানী দি দিছোঁ
ইয়াকে মিক্স কৰিব লাগিব। It's done now. Looks good. Time to add butter. Nicely cooked Basmati rice fried with egg. ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু। This is pumpkin sauce. Chalo, thank you for watching. Let me have it now.